variables of a class. Right? So why we need a constructor to initialize the instance variable or static variables of a class, right? And what the constructor is taking part in, constructor takes part in and to initialize the variables of a class we use a constructor, right? So what is constructor definition? Constructor takes part in object creation as well as initialize the variables of a class. Now, the constructor have these properties. What is the first property you can say? Just now we have seen that, for example, if I write the particular object creation of person, so what do you write? Person object Rahul equals to new person, right? Now tell me, in this thing, Muted. person is a class name, right? Is my voice audible? Is it concept clear? Yes, sir, voice is audible, concept and clear. Voice and Clear on, sir. Okay, so what I asked here, what is this thing? It's a constructor. It's a constructor. Why? Because the first property is nothing but the class name and must be same. That is the first rule to identify a constructor. What's that? The class name and construction must be same. Right. So when you are writing a particular thing, the class name and constructor name must be same. Now, what is method? How many properties are there for a method? 2 properties. So, what are the 2 properties you can say? Depends upon the return type and parameters. Right. Return type and parameters. Parameters. But constructor is slightly different. It does not depend on parameter. Okay. So, what you can say? Sorry, it does not depend on return type. Means method has both return type and parameters, whereas for this constructor, hello, is that voice coming or breaking? It is breaking, sir, but it is coming now. Others, try to respond if you're not able to understand. Unmuted. Voice clear, huh? Yes, sir. Clear, sir. Yes, Rohit. Try to answer then. Why you are muting everyone? నేను ఇంటరాక్ట్ కాకపోతే సబ్జెక్ట్ నేను ఎవరు చెప్తున్నాను, నేను ఎవరికి అనుకోవాలి, రోజు చెప్పింది చెప్పాలా? I'm asking a few questions. If you answer, then I'll carry forward. So what I'm asking here, method కి ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి? 2 properties.
What are the two properties? Depends upon the return type and parameters. Ramya, is that correct? Nikita, correct? Yeah. Now, two return type అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వాల్యూ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? Subblock to main block. Right, subblock to main block. So here, constructor is slightly different. Constructor Depends on doesn't parameter. have any return type. Okay. So what's the first thing you can say? That class name and constructor name must be same, and the constructor doesn't have any return type. Now, if it doesn't have any return type, means what? We cannot use void or int keyword before the particular constructor, right? And what's the third point you can say? How to execute, right? Till now we have seen that we are writing a constructor, but method is executed when we call it. But how the constructor gets executed? That also is required, right? Yes, sir. So next thing, constructor gets executed automatically when object is created. అంటే మీనింగ్ ఏంటి దాని అర్థము? ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, రైట్? Yes, sir. సో హియర్ that is once per object అన్నాం. Okay, now these 3 points are important to identify a constructor. First is what? The constructor name is similar to class name, so after the new keyword you are using the help of constructor, right? Next, constructor doesn't have any return type. Any return type means what? You can say that is not even void unquote. Okay, now constructor gets executed automatically when object is created, right? So these are the 3 points you have to understand while writing the code. Are those clear? Yes, Yeah. sir. Now, based on only one property we have, so what you can say? Parameters. Yeah, based on one property, method is classified. First one, what is the first one?
I'm asking to ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఏంటి ఒక ప్రాపర్టీ? పారామీటర్స్. ఆ పారామీటర్స్ వితౌట్ పారామీటర్స్ విత్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి కదా. వితౌట్ పారామీటర్స్ ఇప్పుడు విత్ పారామీటర్స్ సార్. Okay, if you have, you can have both. That we call it as zero argument constructor and parameterized కన్స్ట్రక్టర్. right. So how to write that code? I'll just take an example. What's that example you can say? A class is there. A class consists of student. Now, in this student, we have declared ID in percentage, right? So, ID in percentage requires the value, but I don't want to give it directly here. I want to give it using a constructor. అంటే వాల్యూస్ అనే డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో హియర్ హౌ టు రైట్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్? క్లాస్ నేమ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ parenthesis, now how to write a constructor? Constructor name will be same as class name. So the class name ఏముంది? Student. ఇక constructor name ఏముంది? Student. Right? Now inside this what you have to do? What you have to do? కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పాను నేను. దేని కొరకు యూజ్ చేస్తున్నావు అన్నాను. రైట్, ఇక్కడ వాల్యూస్ దేనికి లేవు? ID and the percentage. So ID equals to 1023. Percentage is the right, not name. So percentage ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 96. I have taken in variables, instance variables రాశాను. ఆ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కు కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను. ఆ కన్స్ట్రక్టర్ లో వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను, అంతేనా? Now it's clear. Now how to execute that particular values? Display them. The next thing you can say void show. And అక్కడ ఉన్న వాల్యూని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అంతే. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println. So what you can say, ID equals to plus Kiran, or you can say the object in లేదు కాబట్టి ID and directory space. So system dot out dot println Percentage equal what is it you have? Here. PR. So this is an instance variable used inside the instance method directly, right? These variables, Yes, instance. so those are initialized here. Initialize అయిన తర్వాత ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది కదా. స్టోర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను? ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు print them. That is the task we are having here. Okay. Okay. So now what is the next thing you can say? Class constructor demo Static. static will be here.
So what is the first thing we have to do in a public study guideline? Create an object. Create an object. Which class? Student. 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 Here it's student, right? Spelling is what? Student. STUDA. Student. Now tell me, I have this student and I'm calling Rahul.student. Will this Rahul.student getting executed or not? Why? Your voice is low actually. We don't have any return type. So return type లేకపోతే ఇక్కడ కాల్ చేయలేమా? How the constructor gets executed? Just now you have seen that thing, right? It's not the method, it's the constructor itself. Already you know the point that when you create an object, constructor gets executed automatically when the object is created. Yes. Right? If I compile this also, I'll get error. So where is that thing? CD space Java, CD space Java. Java C space Construct. constructor demo. Yeah. What's it saying? Method Cannot. spelling is wrong. Println. And what is he saying? Cannot find symbols to the method student. Location in the variable of type student. Because student cannot be called, right? Now what you can say here? Rahul dot show. You can call the show, no issue. So here Java space context. So ID is 1023 and percentage is 76.34, right? Yes. Yes, sir. So సింపుల్ థింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే అక్కడ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూ ఇవ్వాలి అంటే ఒకవేళ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకుంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ఇట్ వీ కెన్ యూజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సినారియో యూ కెన్ సే కన్స్ట్రక్టర్ టేక్స్ పార్ట్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అండర్స్టూడ్ constructor takes part in object creation and once per object it is getting executed only once per object. Okay, and here that student is that particular thing which generates the object here by using that object and calling the student, right?
Instead of creating like this constructor directly, we could give the values, right? But what is the advantage of giving that? Without calling this, constructor is getting executed, right? Yes, sir. అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగానే కొన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతున్నాయి. ఏంటవి? వాల్యూస్ అసైన్ అయిపోతున్నాయి ఇక్కడ And- డిఫాల్ట్, రైట్? Yeah. Now why we need that thing? Because without the constructor we can't assign the value inside that particular variables. Okay, and here we just explain the concept. One is zero argument constructor and one is parameterized constructor. If you know zero argument, then you can understand parameterized constructor. Zero argument is clear? సార్ స్మాల్ డాట్ Yeah. సార్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఇనిషియలైజేషన్ కదా, ఇంట్ ఐడి ఇస్కరెంట్లు 1023 అని ఇచ్చిన మనకు ఎప్పుడు అవుట్పుట్ తీసుకున్నా డైరెక్ట్ గా వస్తుంది కదా సార్. Scanner తీసుకో. తీసుకోకుండా ఇవ్వచ్చు కదా సార్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా డిక్లరేషన్ చేసేస్తే ఇంటి ఐడి ఈక్వల్ టు 1023 అని ఇచ్చాం అనుకోండి స్టార్టింగ్ లో క్లాస్ స్టూడెంట్ తర్వాత. రెండిటికి సేమే కదా. అదే ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ వాడాలి అంటే మీరు తను అడిగితే చెప్పారు కదా, లైక్ వీ షుడ్ వీ కెన్ ఇనిషియలైజ్ అని. Yeah, constructor gets executed when object is created. This is the feature of a constructor. Understood that? ఎస్ సార్, కొన్ని క్లియర్లీ. అంటే మనము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వగానే మనం ప్రతిసారి రాయలేము వాల్యూస్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వగానే ఇనిషియలైజ్ అయిపోవాలి వాల్యూస్ ఆటోమేటిక్ గా. దానికోసం మనం కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తున్నాం. ఓకే, ఫర్ Sir, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్టర్ వాడకపోతే మనం స్టార్టింగ్ లో ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు అది కూడా ఎప్పుడు అదే వాల్యూ తీసుకుంటుంది కదా సార్. But if you want to like occur when the object is initialized without creating an object, why you want to give the values? There's a difference, right? ఎస్ సార్. So here, after the constructor need not to be written here itself. I can write in other class also, right? I will assign different values here. Once I use a constructor, whatever the values I want to assign will be assigned here. When that particular condition is matching. Based on that also you can write. Yes or no? So the only purpose of constructor is to execute or initialize few things when object is created. That's it. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. So others, any doubts? Funny, clear? Any time and doubts now? Alright. Right. So next thing, we have one more concept here. What is that one more concept? Suppose student, I'm saying theta equals to new student. Keep the dot show. నేను టూ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి 2 టైమ్స్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Two times executing. 2 టైమ్స్ ఏ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? Constructor. What's that constructor? ID equals to 0 to 3 percentage. ID equals 0 to 3 percentage, right? అంటే జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేస్తే కనుక ఏవైతే వాల్యూస్ మనం ఇనిషియలైజ్ చేసి పెడతామో అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి అది సేమ్ ఉంటుంది, రైట్? ఇది క్లియరా? ఇప్పుడు నేను 10 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసిన ఆ 10 ఆబ్జెక్ట్స్ లో నాకు ఇక్కడ ఈ ఐడి ఈక్వల్స్ 1023 అండ్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్స్ టు 76.34 అనే వస్తుంది. అండర్స్టాండ్? ఎస్ సార్. Yes, sir. సార్ ఒక్కసారి కన్స్ట్రక్ట్ యా
సార్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేయకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది? ఒకటి దీంట్లోనే ఒకటి చూపిస్తారు ఒకసారి. యూజ్ చేయకపోతే నార్మల్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఇనిషియలైజ్ అవ్వవు కదా సార్, అంతే కదా? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది 0 0. ఓకే. అంటే కన్స్ట్రక్టర్ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు మనం లైక్ వాయిడ్ గానీ లేకుంటే ఇప్పుడు వాయిడ్ స్టూడెంట్ అని కానీ ఎట్లా తీసుకుంటే కన్స్ట్రక్టర్ ప్లేస్ లో మనం కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేయకుండా, ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ క్లాసులకి అయితే వాయిడ్ అని ఇంటి కానీ ఇట్లా తీసుకుంటాం కదా సార్. కన్స్ట్రక్టర్ కి అయితే అట్లా తీసుకోవట్లేదు కదా. అవును. సో వాయిడ్ గానీ ఇంటి కానీ అట్లా తీసుకొని మనం ఇస్తే ఆ సినారియోలో మనకి ఎట్లా వర్క్ అవుద్ది? ఇంటి ఇవ్వలేమంటున్నాను కదా, ప్రాపర్టీ ప్రకారంగా. అసలు కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటే ప్రాపర్టీ, అది పారామీటర్. వన్ ఇస్ పారామీటర్ వితౌట్ పారామీటర్. మెథడ్స్ కి 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, అందుకని ఇక్కడ ఏం రాయలేదు. ఎందుకు రాయలేదు? ఇప్పుడు ఇది మెథడ్ కింద యూజ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటది ఒకసారి చెప్తారా సార్? ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనేది మెథడ్. ఇప్పుడు సో మెథడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం వాయిడ్ గానీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు కన్స్ట్రక్టర్ అంటే అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్ 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, 1 ప్రాపర్టీ ఉందా? కన్స్ట్రక్టర్ కి 1 ప్రాపర్టీ. ఏంటో 1 ప్రాపర్టీ? పారామీటర్స్ వితౌట్ పారామీటర్స్, 0 ఆర్గ్యుమెంట్, పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ 2. ముందు ఇంటి పెట్టాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటిది? ఇట్స్ నాట్ కన్స్ట్రక్టర్, రైట్? ఎస్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్స్ ఎ మెథడ్. అవును సార్. So the difference is there or not? Method does not get executed automatically. Only constructor gets executed automatically. So then what is the use of having that int before that? మీకు కావాల్సింది ఏంటిది? నేను ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయితే కొన్ని వాల్యూస్ కావాలనుకుంటున్నాను ఆ ప్రోగ్రామ్ లో. అలా ఇనిషియలైజ్ కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు నేను చేస్తున్నాను, ఈ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా? ఓకే. Fine. Others, any other doubts? No, sir. Right. So everyone, it's clear, right? What is constructor? Yeah. Yeah. The requirement you'll understand when you try to deploy a project. Then you will understand that there is a requirement of a value which must be given when object is created. Without creation of object, there is no need to give it. Right? So we are having a problem. What's the problem here? The same name, the constructor name, with different objects also, same values are getting displayed. Yes or no? Yes sir. To overcome this, we are using a parameters. Parameters and into the int x comma float y. X y. అంటే ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? పారామీటర్స్ అంటే sub block to main block, main block to sub block. Yes, parameter means the values are getting transferred from main block to sub block. Main block ఏముంది ఇక్కడ? ఈ పర్టికులర్ సినారియో ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ ఇస్తున్నానా? లేదు సార్. Now if I save this thing, what's it error you are getting? Constructor student cannot be applied to the given types. That is required is int comma float. ఇక్కడ కావాల్సిన int comma float new అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు yes or no? Yes, found no arguments. Found no arguments because ఈ స్టూడెంట్ దాంట్లో ఏ పారామీటర్ పాస్ చేయలేదు. So what you have to do here? 10 once comma, that is the ID, and the next thing is what? Percentage, right? percentage. Yes. The same way you have to do it for the other object. In the other object, suppose 0 to 6 something.
Here we'll say 87.23. Now ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు పారామీటర్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోయి ఆ స్టోర్ అయిన వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతుంది. Now save this thing. Java C space AI constructor demo. One is ID is 1025, percentage is 65.34, ID is 1026, percentage is 87.23. Same values or different values? Different values. How it is possible? Because only for the parameterized constructor it is possible, right? Without Yes, sir. parameterized constructor it is not possible. So what's the drawback of constructor? Constructor, whatever the values you are giving will be same for all the objects, right? Yes. And that is zero argument drawback. Zero. Yes, sir. Sir, can you display the comment on display jara? Thank you. Right. Anyone else? Any other doubts? No, sir. So zero argument, parameterized are important here actually. Okay. Now, do you think X and Y notations are appropriate in industry? In industry, you won't take that X, Y, Z. Every time, whatever that particular name is there, that will be mentioned. Okay. So here ID percent. ఇప్పుడు ఇక్కడ ID అనే ఇక్కడ యూజ్ చేశాను, పర్సెంటేజ్ అనే ఇక్కడ యూజ్ చేశాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Here we are having a problem or not? That left side is instance variable, right side is local variable. Can you differentiate that? Anyone? Is it possible? No, No. sir. What I understand by this? If I execute this program, what will be the output? Compile error. Why error? Compiler couldn't Understand where understand what is variable and what is. Okay. So is it a local or instance variable? I'm asking. It's an instant variable. How can you say it's an instance variable? Local variable. Here ఇది ఏంటిది, ఇక్కడ కూడా లోపల కూడా ఐడి పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటున్నాను కదా, ఇది లోకల్ వేరియబులే కదా. Okay. Then why it's instance variable? Is it instance or local? Local variable. Sir. పని మీరు కూడా రాజేష్ ఏమైంది? The instance variable are declared inside a class and outside the method, right? Inside a class, outside the method. These are instance variables. కానీ Yes. these parameters లో ID and percentage, and throughout this block, what we have this instance only, right? Yes, sir. Yes, sir. మళ్ళీ తప్పు, నేను అక్కడ కావాలని తప్పు చెప్పిన. Yes, sir. Instance variable is declared inside the class. But I am asking, are these instance or local? Local, sir. Local variable. ఆల్రెడీ ఇక్కడ లోకల్ అని ఉంది కదా, దట్ స్కోప్ అంతా బ్లాక్ వరకే ఉంటుందని తెలుసు కదా మీకు. దీస్ ఆర్ లోకల్ వేరియబుల్స్. యూ కాంట్ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ బిట్వీన్ ఇన్స్టాన్స్. ఇప్పుడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను ఇక్కడ. కంపైలర్కి ఎలా తెలుస్తుంది?
the instance is static ani, sorry, instance Yes, sir. or local ani, local then one. what is the values displayed here? ID and percentage. ఏ values display అవుతాయి? What values will get displayed? I think errors. Why error? Tell me why you get error. In ID it is storing ID. It's a string, right? Where is string here? Here this ID is there, no, sir, in the student comparator constructor. Where is string here? In student constructor, for ID it is given equal to ID, right? Yeah, that is instance variable equals to local variable. Is it correct? అది local variable equals to local variable అది. Okay then. The thing is, compiler is getting confused. You are also getting confused because that is a local variable itself. Now, instance variables లో value లేదు. మీరు display చేస్తే Yes. ఏం display అవుతుంది? 0 for int. Why? But by default, if there is no value is given, then it will display int for 0, right? Correct answer. అందరికి అదే అడుగుతున్నాను నేను. Here, if I am taking that local variables are also same as instance variable, compiler is getting confused. So అక్కడ local variable లోపలనే local value ని స్టోర్ చేస్తున్నాం, right? Okay. Yes, sir. So instance depends on what? An object. Object. Here what's the object we have? Rahul, right? It's Rahul Right? and Sita. Is it fine if I write rahul.id equals to id because instance depends on object? Yes, sir. Now, is it correct or wrong? Totally. It's correct, sir. Rahul.id. Others, can you write rahul.id here and rahul.percentage because instance variable depends on object. అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకి రాహుల్ అని ఉంది కదా. Yes, sir, it is correct. కరెక్ట్. లోకల్ వేరియబుల్ స్కోప్ ఏంటిది? Within the Up block. to the runtime. Any declaration done inside a block is limited to that particular block itself, right? Yes. రాహుల్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ నేను పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ లో క్రియేట్ చేశాను. అంటే ఇది ఈ స్కోప్ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ ఓపెన్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ మధ్యలో ఉంది. ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు? Can you use it? Yes, sir. Because first the compiler will start from the where the main is there, right? ఓకే, నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిది? అవును సార్, అదే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనకు అనేది ఈ పర్టికులర్ స్కోప్ లో ఉంది, మెయిన్ బ్లాక్ లో ఉంది. అవును మెయిన్ సార్. బ్లాక్ చూసింది నువ్వు పైన ఎక్కడో యూజ్ చేయగలుగుతావా? కరెక్ట్ సార్, అదే అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం మనకు రాహుల్ అనేది ఉందని దానికి అర్థం అవుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎట్లా? స్టూడెంట్ స్కోప్ ఉంది కదా, వాట్ ఇస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ లోకల్ టిల్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్? అంతే సార్, అంత బ్లాక్ వర్క్ కరెక్ట్. ఆ బ్లాక్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ పైన ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తాం మనం? ఓకే. Rahul cannot be found, right? Got it.
How to solve this thing? I can't use Rahul here. I should have an alternative for the object, right? Instance depends on object itself. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, how to solve this thing? We have a concept known as this. I have shown you the problem. The problem created because of the same instance variable name and local variable name. To rectify this, we are using a keyword known as this. So, Rahul is the object name. If Rahul is pointing to this memory block, along with that same, this is also getting pointed to that particular memory block. How it is possible? JVM will assign the object to JVM will assign the object to this keyword, right? అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ దిస్ అనే దాంట్లో రాహుల్ అనేది అవుతుంది, స్టోర్ అవుతుంది. అంటే రాహుల్ లోపల దిస్ కూడా ఉంది అన్నట్టు అర్థం, రైట్? సో రాహుల్ యూజ్ చేసినా దిస్ యూజ్ చేసినా ఒకటే ఇప్పుడు. బట్ రాహుల్ స్కోప్ ఏంటిది? ఆ పర్టికులర్ మెయిన్ మెథడ్ వరకు మాత్రమే దాంట్లో డిక్లేర్ చేశాం కాబట్టి. నౌ here, instead of using that id equals to id, I'll just say this dot id equals to this dot percentage. Okay, what's the next thing you have? We have to declare this equal to Rahul, right? That is done by JVM only. That's what I'm saying. Internally it is done. Then మరి సీత అయితే ఏమవుతుంది సార్ ఇప్పుడు? ఆ సీత ఎందుకు తీసుకోకూడదు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్? సెకండ్ రన్ అయినప్పుడు దిస్ ఈక్వల్స్ టు సీత అవుతుంది. అచ్చా, ఓకే. JVM is doing it. You are not doing it, right? If you are doing it manually, JVM is assigning that object at runtime. Okay. Because object creation is done at runtime itself, right? Yes, sir. That's the next thing. So how to solve this thing? We had this keyword. By using this keyword, we can do it, right? Yes, sir. So everyone understood what is this? Now if I solve this thing, so we got the different values, right? Yes, sir. And we are having the same name as instance variable and Local what you can variable. say? Local variable. So this is this keyword, okay? And today what you have seen? Constructor and this keyword. Tomorrow we'll see the remaining things. So basic thing, you have to write a constructor. See, ఇక్కడ మనం ఆ నేర్చుకుని ఇప్పుడే వాడట్లేదు. నాకు ఇప్పుడే ఎట్లా వాడాలి కన్స్ట్రక్టర్ తెలియాలంటే తెలియదు. ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ జావా అక్కడ అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకో అర్థమవుతుంది. కోర్ జావాలో జస్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు లిమిట్ ఉంటుంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి యాక్సెస్ చేస్తాము అని తెలుసుకోవాలి. అర్థమైందా? Yes, sir. Everyone, it's clear? Yeah. Yeah, I need the programs, last class programs. కంపేర్ అందరు చేశారు. అసలు ఓవర్ రైడింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. Yes, sir. చేసాం సార్. పంపండి మరి. పంపిస్తాం సార్. Everyone, try to send the programs, okay? Okay, sir. And if you have any doubt, try to WhatsApp me or ask the doubts so that you can clarify yourself. Okay?
సార్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ దగ్గర మల్టీ లెవెల్ ఆ, పాసిబుల్ జావాలో. ఏం సార్ మల్టీ లెవెల్ అన్నా, ఓకే, మల్టీ లెవెల్ ఈస్ పాసిబుల్. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సార్. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో మనం ఆ రోజు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకున్నాం కదా, మీరు వర్క్ చేయమన్నారు. మీరు పంపించినట్టున్నారు. అది పంపించాను సార్. అది అది ఒకసారి డౌట్ అని అంతే ఉండిపోయింది సార్ అప్పటి నుంచి. రాజేష్